Hello and hi friends, welcome back to Important Legal Maxim Part 29. Before that, let me quickly tell you some important announcements regarding Unacademy CLAT. So CLAT Combat, so February 27th 3 PM ki లైవ్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో రివార్డ్స్ అండ్ స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అటెండ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి. కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను, లేదా డైరెక్ట్గా మీరు అన్అకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు. సో అన్అకాడమీ కాంబాట్, సో యూ మైట్ గెట్ Google Mini, JBL headphones, boat, smartwatch, Amazon voucher. So use my code GKK10 and enroll for the exam now. So scholarships worth up to INR 1 crore and exciting rewards. So extension offer అండి February 26th అంటే ఈ రోజు వరకు లాస్ట్ డేటు. సో 3 months సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే 1 month ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, 9 months తీసుకుంటే 2 months ఫ్రీ వస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా తీసుకుంటే ఇవాళ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. లెట్స్ క్రాక్ ఎన్ఎల్ SAT is a 3 months batch course for NLSIU 3-year LLB 2022 aspirants starting on 21st February. Mighty legal crash course, all state law entrance prep batch 2022. So duration is 3 months and even if you are preparing for TS law set and AP law set, you can definitely join in this particular course, and these are the prominent features of the course. Rank boosters is a 3 months batch course for CLAT 2022 aspirants. So starting on February 23, so it was recently launched. So let's crack CLAT excellence batch for CLAT 2023 aspirants, duration 1 year. So it is for 2023 aspirants starting on February 25 recently. So the good thing with Unacademy is if you take subscription for one course, you will get access to all other courses under the same head. Like if you take rank boosters course under CLAT 2022, you will also get access to other CLAT 2022 batches. So make sure you utilize the opportunities provided by Unacademy platform. So 141 important legal maxim, res judicata pro veritate accipitur. So it means that a judicial decision must be accepted as correct. So it is presumed that judicial decision is correct. So res judicata అనే లీగల్ మ్యాక్సిమ్ మనం మాట్లాడుకున్నాము. సో థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్. సో రెస్ జుడికటా అంటే ఏంటి? ఏ మ్యాటర్ దట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ జడ్జ్డ్. సో సేమ్ లీగల్ మ్యాక్సిమం మీనింగ్ వస్తుంది. యూ కెన్ రిలేట్ దట్ రెస్ జుడికటా విత్ దిస్ పర్టికులర్ 141 ఇంపార్టెంట్ లీగల్ మ్యాక్సిమ్. అండ్ 142 రెక్స్ నాన్ ప్రొటెస్ట్ ప్రీకేర్, ద కింగ్ కెన్ డూ నో రాంగ్. సో ఈవెన్ if the act of the king causes any harm to you or loss to you, you cannot go and file a case against the king. So it was the old legal maxim, but it is not currently enforceable in India. Even we can file case against government of India or government of any particular state, right? So జ్యుడిషియరీకి ఆ పవర్ ఉంది. సో రెక్స్ నాన్ ప్రొటెస్టర్ ప్రీకేర్ అప్లికబుల్ కాదని చెప్పే పవర్ జ్యుడిషియరీ అంటే హై కోర్ట్స్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్స్ అదర్ కోర్ట్స్కి అయితే ఉంది. దెన్ 143 రూల్ నిసి. సో రూల్ నిసి అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్డర్ అండి. సో ఏ రూల్ విచ్ విల్ బికమ్ ఇంపరేటివ్ అండ్ ఫైనల్ అన్లెస్ కాజ్ టు బి షోన్ అగెన్స్ట్ ఇట్. సో ఆ రూల్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్ట్ ఇష్యూ చేసింది అనుకోండి ఒక రూల్. సో అది ఎందుకో అప్లికబుల్ కాకూడదు అని మీరు చెప్పాలి, లేకపోతే మీరు అది అప్లికబుల్ కాకూడదు అని మీరు చెప్పాలి ఎలాంగ్ విత్ షో కాజ్, అంటే మీరు కారణాలు కూడా చెప్పాలి. అదర్వైజ్ ఆ రూల్ ఖచ్చితంగా అప్లై అవుతుంది. దట్ విల్ బికమ్ ఇంపరేటివ్ అండ్ ఫైనల్ అన్లెస్ ద కాజ్ టు బి షోన్ అగెన్స్ట్ ఇట్. సో అది ఎందుకు ఆ రూల్ ఎందుకు అప్లికబుల్ కావద్దు, ఆ రూల్ని ఎందుకు మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయొద్దు అనేదానికి మీరు కారణాలు చెప్పాలి, లేదంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఇంపరేటివ్ అండ్ ఫైనల్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ అన్ఇంపరేటివ్ అండ్ నాట్ ఫైనల్, దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయకుండా ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు షో కాజ్. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుంచుకోండి, టు షో కాజ్ we have to state the reasons, causes why that rule should not be enforced. Then Salus populi est suprema lex, the welfare of the people is the supreme law. Okay, then status quo, state of things as they are now. So పరిస్థితులు ప్రస్తుతం ఏ విధంగా ఉన్నాయో. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, కోర్ట్ మే ఇష్యూ ఏ స్టేటస్ కో. దట్ మీన్స్ ఆ స్టేటస్ కో ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ ఓనరు టైటిల్ ఎలా ఉందో
సేమ్ అలానే ఉండాలన్నమాట అంటిల్ ఫర్దర్ ఆర్డర్. సో దాన్ని అమ్మేయడం కానీ, లీజ్కి ఇవ్వడం కానీ, రెంట్కి ఇవ్వడం కానీ ఇటువంటి చేయకూడదు when court issues status quo with respect to any property. So that's all in this video guys. If you have any doubts, let me know in the comment section, and if you have any suggestions, please drop a message me in Instagram or Facebook, or else use the comment box itself. Thank you, keep smiling, have a nice day.